Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Unique Academy. सो भारत सरकार 2018 मध्ये जेवढं काही पैसे स्पेंड करणार है, एज फार द बजट का एक्सपेंडिचर हिस्सा इज कंसर्न, एमईए का हिस्सा जो उसमें आता है वो खाली 0.6% है. इट्स नथिंग मोर देन दैट. सो एट 0.6% you are running the show as far as all these embassies, missions and everything all across the world is concerned. In addition to it, there is quite a lot of problem in terms of ये पैसा जाएगा किस तरह से. Okay, and I'll just come to that. आता ह्याच्यातला एक सगळ्यात महत्त्वाचा कॉम्पोनेंट जो असतो इज व्हॉट इज कॉल्ड एज फॉरेन एड, इन द सेंस दैट ऑफ दिस 15.01 बिलियन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक बहुत सब्सटेंटिव पैसा जो जाएगा वो अलग अलग किस्म की फॉरेन गवर्नमेंट्स को जाएगा as what is called as the government to government assistance that India renders to most of these countries. In 2015-16, now this is the last figure that they had collated as far as this money is concerned. India gave 77.19 billion rupees in aid, that is approximately 1.2 billion dollars in aid. So जे दिलेले पैसे आहेत ते 1.2 billion dollars आहेत, which is 77 billion rupees. And it received 21 billion rupees in aid from foreign governments and banks. So it received a total sum which is 350 million dollars. So जे दिलेले पैसे आहेत ते 1.2 billion आहेत आणि ते कुणाला देतो, I'll just come to that की ते एक्झॅक्टली कुणाकुणाला दिले जातात. आणि जे पैसे रिसीव केलेले आहेत by the government of India from governments as well as from banks is a total of 350 million dollars. Okay, so if you take that factor into consideration कि 1.2 बिलियन दिया and 350 मिलियन रिसीव किया, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो वो जो नीचे बचता है that almost significantly means that India is what is called as a net provider of aid. So India no longer is a country which can be classified as a net recipient of aid, but it has to be classified as a country which is giving aid. Okay, for a simple reason, कारण हा जो फिगर है 1.2 बिलियन चा जो आपने दिया है, आपने उसके अगेंस्ट रिसीव जो किया है वो 350 मिलियन डॉलर्स है. आता दैट ऑल्सो इज द रीजन वाई नंबर ऑफ वेस्टर्न गव्हर्नमेंट्स आर व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस. कारण ही जी 350 मिलियनची फिगर आहे ना, या 350 मिलियन डॉलर्सच्या फिगरमध्ये दॅज अ सबस्टँटिव्ह मनी दॅट कम्स फ्रॉम वेस्टर्न एजन्सीज. सो वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेस्टर्न गव्हर्नमेंट्स, वेस्टर्न एजन्सीज यांच्याकडनं हे पैसे येतात. त्यांच्यापैकी अनेक लोकांचं म्हणणं असं आहे की इट्स पॉसिबली टाइम दॅट वी शुड स्टॉप गिविंग इंडिया दिस एड. सो कारण गिवन द फैक्ट कि इंडिया नेट प्रोवाइडर ऑफ एड बन चुका है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि द कंट्री पॉसिबली डजंट नीड दिस मनी. सो यू कॅन इझिली स्विच ऑफ दिस टॅप. कारण हे जे 350 मिलियन डॉलर्स आहेत हे त्यांच्या गव्हर्नमेंट्सला त्यांच्या बजेट्समध्ये मनी सेंट म्हणूनच दाखवायला लागतात. So that is money which they have expended. So their idea of cutting down on those expenses is by insisting on this, that can we please stop providing India any aid, for a simple reason because India has now turned a net provider of aid. Okay, so that's one point that needs to be taken into consideration. Okay, आता when we are talking about budget 2018, तर त्याच्यामधले जे पैसे मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं, why are these figures going wrong? Okay, so there's one sum of money which has been allotted for what is called as foreign aid. The largest foreign aid which would be given to a country called as Bhutan, and this is $414 million. So 414 million, 440 nahi. So $414 million is the largest aid which would be provided to a country called as Bhutan. त्याच्यानंतर ज्या कंट्रीज येतात त्याच्यामधली साऊथ एशियामध्ये द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंट्री विच विल बी गेटिंग मनी इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेपाल, विच वुड रिसीव $100 million. सो $100 million नेपाल को जाएगा, $440 million जो है वो भूटान को जाएगा. अफगानिस्तान विल गेट $10 million. The African countries will get 2 billion rupees. Now this will have to be translated into whatever sum of money that we are talking about. Myanmar will get 2.8 billion rupees. Seychelles will get 3 billion rupees. So just सगळ्यात जास्त countries आहेत की ज्यांना हे पैसे जाणार. Now you can very well look at this and realize it for yourself. We are talking about Nepal, Bhutan, Afghanistan, Seychelles. You are talking about African countries and you are talking about something called as Myanmar. या सगळ्यात ज्या countries आहेत की ज्यांना भारतातर्फे हे जे 1.2 billion डॉलर्सचा फॉरेन एड जाणं एक्सपेक्टेड आहे, these are the countries that you are essentially talking about as countries which are receiving the largest amount of aid from the government of India. And each one of them you can make sense for yourself
की याच्यातली एकही कंट्री अशी कंट्री नाही आहे की जिच्या बाबतीत यू कॅन टेक सम सॉर्ट ऑफ अ डिसाइसिव्ह पोझिशन बाय सेइंग की these countries can be called as countries firmly within the Indian zone of influence किंवा firmly within something की ज्याच्यामध्ये you can fall back on them and feel comfortable that you are dealing with them. So despite the fact that you are spending quite a lot of money on all of them, at the end of the day तुमच्याकडे जे काही उरतं ते पाहता you can just not make any sense out of this की this is like a happy situation in which we are. So if you are spending money on Bhutan, if you are spending money on Nepal, if you are spending money on countries like Seychelles, Myanmar and Afghanistan, and this happens to be the largest component of monies which you are spending, so you just make sense of this ki what is a big country dealing that India is involved in. Nowhere does this at all make you feel ki anything is satisfactory as far as the entire business is concerned. Okay, but of course this list keeps on going on and on and on. म्हणजे ह्या ज्या आहेत ह्या $2 billion rupees आहेत, $3 billion rupees आहेत. There are countries which will also receive 1 billion rupees and something lesser than that. पण एकंदरीत पाहता हा जो एड वाला कार्यक्रम आहे, अच्छा अर्थात हे जे पैसे दिले जाणार आहेत दिस वुड बी नॉर्मली ट्रान्सफर्ड टू अ फॉरेन गव्हर्नमेंट अँड मोस्ट ऑफ द मनी वुड बी स्पेंट बाय द फॉरेन गव्हर्नमेंट on projects which are running in that country which have a significant Indian participation. So that's a normal way by which this aid wala business works all across the world. म्हणजे ज्याला ते आपल्याला एड देतात किंवा आपण कोणाला तरी एड देतो तो नॉर्मली फंक्शनिंगच अशा पद्धतीने केलं जातं की हे पैसे इज येस व्हॉट वुड बी रिसीव्ड बाय द फॉरेन गव्हर्नमेंट or the Bhutanese government would receive $414 million from the government of India. Of course हे पैसे वर्षभरामध्ये स्पेंड केले जाणार आहेत. So this is not like a one-time transfer of $414 million that we are speaking of. This money would be sent across the year. आता याच्यातला भूतानच्या बाबतीतला सगळ्यात मोठा खर्च जो आहे is on what is called as the Bhutanese hydroelectricity power projects, की जे are projects constructed on the rivers in Bhutan. ते projects मध्ये invariably tendering आणि सगळ्या process अशा पद्धतीने केल्या गेलेल्या आहेत की project functioning जो है in terms of building it, maintaining it and running it, everything would be done by Indian companies. So there are a couple of companies जो private sector से आती है पर बहुत ज़्यादा presence जो है वो Indian public sector companies का है. So ह्या companies हे projects चालवणार, हे projects बांधणार, हे projects maintain करणार आणि ह्या projects मधनं जी वीज येते ती वीज भारत सरकार खरेदी करणार. So and this is what is called as aid. So when we are saying that $414 million is what would be transferred to the Bhutanese, this aid functions in this manner. की ह्याच्यातला सगळ्यात मोठा हिस्सा जो जाणार आहे तो जाणार आहे फॉर दीज टू बिग हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स. पण आता त्याच्यातले अनेक इट्स नॉट जस्ट टू प्रोजेक्ट्स दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट, 2 of them आर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स. देयर आर होल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन. पण ह्याच्यातलं सगळं काम जे आहे ॲट डिफरंट लेवल्स हॅज टू बी डन बाय वॉट इज कॉल्ड एज द इंडियन फर्म्स. सो एका अर्थाने हे पैसे इज मनी दॅट इज बीन ट्रान्सफर्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया to government of India and private firms within India for something which is happening in a foreign country. So त्या अर्थाने this is not money which will go directly to the Bhutanese government. Bhutanese government ला ultimately जे पैसे येणार ना they would come out of the tariff that Bhutan would charge on the hydroelectricity which would be sold off to the Indian government. So ते पैसे जे येणार ते भूटान गवर्नमेंटचं नेट इनकम आणि नेट इनकमिंग किस्म का पैसा है. ये मनी भूटान गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला है. ये पैसा इसी तरह से इस्तेमाल होता है आणि हे सगळे पैसे त्याच पद्धतीने जातात. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ देम वुड बी टर्म्ड ॲज डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ देम आर प्युअरली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ देम डू हॅव एन इंटरफेस विथ सोसायटी. पण नेव्हरदलेस त्याच्यातली सगळ्यात पहिली महत्त्वाची अट ही असली पाहिजे की द प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट्स विच आर रन लार्जली बाय इंडियन फर्म्स. सो दे माइट बी इंडियन प्रायव्हेट फर्म्स पण टू अ लार्ज एक्सटेंट दीज आर वॉट आर कॉल्ड एज इंडियन पब्लिक सेक्टर फर्म्स. सो ह्या फर्म्सला हे फर्म्स ते प्रोजेक्ट्स चालवतात. हे पैसे ती सरकार नॉर्मली त्या फर्म्सला रिइम्बर्स करण्यासाठी देतात. सो दिस मनी इज नॉट डायरेक्टली समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू दोज कंट्रीज. दिस मनी हैज़ अ वेरी सर्क्यूटियस सॉर्ट ऑफ रूट व्हेन इट हैपन्स. ये पूरा बिजनेस जिस तरह से होता है सेम गोज विद द मनी दैट वी गेट. सो आपल्याला जे पैसे वेस्टर्न गव्हर्नमेंट्स किंवा युनायटेड स्टेट्स, जपान यांच्याकडनं येतात ते पैसे देखील अशाच पद्धतीने वापरले जातात की सम प्रोजेक्ट ऑर द अदर विच इज हॅपनिंग इन इंडिया ज्याच्यामध्ये their companies are involved and this money would be used by the government of India to go about reimbursing those firms. Okay, so it's like a very tricky sort of game कि ये खेला किस तरह से जाता है and what does it finally achieve. But nevertheless the sums involved are too small. म्हणजे तुम्ही जर चायनीज इन्व्हेस्टमेंट इन भूटान नेपाल बघितली, चायनीज पर्पटेड इन्व्हेस्टमेंट इन भूटान बघितली, चायनीज इन्व्हेस्टमेंट इन म्यानमार बघितली तर त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये these figures are hardly anything.
just not adequate enough. And when I'm saying Chinese investment, given the fact that the Chinese public sector even today plays a significant role as far as Chinese investments worldwide are concerned, वो फायनली चायनीज गव्हर्नमेंट का इन्व्हेस्टमेंट आहे. म्हणजे त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये चायनीज प्रायव्हेट कंपन्यांचं पार्टिसिपेशन असतं, पण त्यांचं प्रमाण जे आहे ते त्या मानाने खूपच कमी आहे. सो जे सगळे मोठे प्रोजेक्ट्स असतात की जे या वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये कमिशन केले जातात, दे आर मोस्टली ॲक्टिवेटेड अल्टिमेटली बाय व्हॉट इज कॉल्ड द चायनीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो मग म्हटल्याच्या नंतर इफ यू लुक एट द टोटल क्वांटम ऑफ मनी, मे द वर्स्ट फिगर्स दॅट आय वॉज लुकिंग आउट वर व्हॉट वर कॉल्ड एज फिगर्स कमिंग फ्रॉम म्यानमार. So at 2.8 billion rupees, that's the total aid that the government of India is supposed to provide Myanmar. So if you take that figure into consideration, what the Chinese are doing is much, much bigger than this. This is an impossibly small sum of money that we are talking about. So I don't know, this at no point of time makes you feel that this is good enough, but I don't know how should you deal with it. India has a total of 180 missions, high commissions and embassies abroad. सो जे अदर देन द हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली है, वो जो टोटल सेटअप है वो 180 का है. सो 180 एम्बेसीज, हाई कमीशंस एंड मिशंस. व्हेन आई एम सेइंग मिशंस, व्हाट इट एसेंशियली मीन्स आर representation to places like the United Nations, to the WTO and all such types of multilateral agencies, की जिथे इंडिया सपोज टू हॅव अ रेप्रेझेंटेशन. तो त्या सगळ्या केसेसमध्ये जे रेप्रेझेंटेशन येतं ते सगळं टोटली मिळून जे काही कामकाज आहे ते 180 आहे. The total diplomatic corps is 2,700. आणि just for some comparison, the United States का total diplomatic corps जो है वो 20,000 का है. So if you look at what we are running, this is what we are running. 2016 मध्ये the government of India had constituted a parliamentary committee headed by Shashi Tharoor, whose job was to take a look at the functioning of the Ministry of External Affairs and come up with some sort of a concrete plan in terms of what needs to be changed about it. आता त्याच्यामध्ये खूप तारे तोडलेले आहेत. The report is pending with the government. Nobody knows what exactly is it that the government plans to do with it. Now most of the time this commission went about inquiring into what exactly is the status as far as the MEA is concerned in terms of personnel. सो त्यांचं सगळ्यात पहिलं आणि महत्त्वाचा एरिया ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन जो होता तो वॉज मॅनपॉवर. म्हणजे त्या कमिशनचा सगळ्यात महत्त्वाचा भागच इज अबाउट व्हॉट इज कॉल्ड द फंक्शनिंग ऑफ द मॅनपॉवर. दे आर कम्प्लिटली डिससॅटिस्फाईड विथ द प्रेझेंट वे बाय विच पीपल आर रिक्रुटेड, wherein what you normally go about doing is you conduct what is known as a civil services examination and out of which you go about selecting what is called as the IFS people. So त्यांचं म्हणणं आहे की this should be given up. कारण ह्या अप्रोचमधनं प्रॉब्लेम असा निर्माण होतोय की यू आर नॉट गेटिंग पीपल हु आर एक्झॅक्टली इंटरेस्टेड इन फॉरेन अफेअर्स. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव सजेस्टेड इज देयर शुड बी अ लैटरल एंट्री. मतलब द एग्जाम शुड बी ओवरहॉल्ड, completely overhauled. There should be a separate exam as far as people who would go on to serve as diplomats is concerned. On an average, every year the government of India goes about appointing, as far as this exam is concerned, something like 35 to 40 people who would come and who would belong to the IFS cadre. And this number is pathetically low. So IFS का अभी का जो sanctioned manpower है as far as diplomats is concerned, that is 940. What they are presently running with is 770. So the first thing that they informed this commission is that we have a major deficit in terms of manpower allotted and manpower actually available. We are talking about diplomats. We are not talking about what is called as the other people who would work. हम लोग उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. हम प्योरली डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं कि जो वुड गो अबाउट हेडिंग दीज डिफरेंट मिशंस. सो तुम्हारा एम्बेसडर जो है, तुम्हारा हाई कमिश्नर जो है, अलग अलग मिशंस के जो डायरेक्टर्स हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं. तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 940 का है, एक्चुअली अवेलेबल स्ट्रेंथ 770 का है. सो यू ऑलरेडी हैव वन गैप विच इज प्रेजेंट. Second worst problem is the total strength every year doesn't exceed more than 35 to 40. The third problem that the commission has is कि एक बहुत ही generalist किस्म का approach है कि you are asking people stupid questions which have no bearing on a career in the foreign service. So you make them write those different types of, ते जे काही सगळे GST papers लिहिले जातात, so त्या पेपर्सचा काहीच उपयोग नाही आहे ना की to find out whether the candidate has an aptitude for something called as foreign affairs. तो ते GS1 मध्ये यू हॅव अ कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चन्स, त्याचे काही 4-5 क्वेश्चन्स असतात.
तो बरं त्या क्वेश्चन्सला तुम्ही काही वेगळं आणि एक्स्ट्रा वेटेज पण देत नाहीये. So you are actually inducting it as part of a broader generalized service, and this just doesn't work, especially in a world which has turned more specialized and more professional. Okay, so they have suggested you please for God's sake overhaul the entire exam, possibly go in for a different exam, go in for lateral entry of people who have some sort of an interest, liking, and some sort of an aptitude for something called as foreign relations, international affairs, and so on and so forth. सो ज्यांना काहीतरी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल, काहीतरी त्याच्यातलं कळत असेल, अशा लोकांना तुम्ही लॅटरल एंट्री द्या, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता नोबडी नोज की हाऊ शुड दिस बी ॲक्च्युली पुट इन टू प्रॅक्टिस, अँड एनीवे द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉसिबली हॅज नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग ऑफ इट. आता जस्ट फॉर कंपैरिजन, जस्ट एक कंपैरिजन के लिए इसके बारे में सोचते हैं. ओके, देयर इज अ स्मॉल कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया विच इज कॉल्ड एज सिंगापुर. द इंडियन GDP इज 7 times दैट ऑफ सिंगापुर. Okay, our population is 250 times more than Singapore. We also have more missions abroad as compared to Singapore, since we have 180 missions where the Singaporeans have only 43 missions. But if you look at the total number of diplomats that we are talking about, India's sanction strength is 950, of which only 770 are available. Singapore has a sanctioned and available strength of 639. So a country which is multiple times smaller than India in terms of practically everything. उसका इकोनॉमी का साइज छोटा है, उसका पॉपुलेशन का साइज छोटा है, मिशंस अब्रॉड भी छोटे हैं फॉर अ सिंपल रीज़न क्योंकि ग्लोबल फुटप्रिंट ही स्मॉल है. पर ऐसा होते हुए भी जिसको आप प्रोफेशनल फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स कहोगे, उनका संख्या जो है वो 639 है. And Singapore actually has the largest number of diplomats per million of the population. So even on a global scale, it has the largest number of diplomats for per 1 million of your population. Singapore tops all charts. It has 123 diplomats per 1 million of its population. Okay, so essentially talking about a large number of people. The French have 91, which is the second highest. The Chinese have 5.6, the Pakistanis have 1.9 diplomats per million of population, whereas India has 0.8 diplomats per 1 million of population. So this should give you some sort of an idea कि for a government that is keen about having a larger say in world affairs, how small are things when they are actually practiced. So 123 Singaporean diplomats per 1 million of Singapore's population, 91 French diplomats per 1 million of the French population. Okay, 1.9 Pakistani diplomats per 1 million of Pakistan's population, whereas 0.8 Indian diplomats per million of India's population. So are you getting it? So what is it that we are essentially looking at? The Chinese have 5.6. So the Chinese figure is 5.6 diplomats per 1 million of population. And of course in their case it's like a game which is yet going on. आता ज्या वेळेला द थरूर कमिशन आस्क्ड द MEA अबाउट इट्स टोटल मैन पावर, दिस इज व्हाट दे वर टोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, that on the 31st of March 2014, and I am quoting everything as was reported to the Tharoor Commission, the total strength of the IFS and supporting cadres was 4,086, of which 1,940 are placed at the headquarters in Delhi and 2,146 are in missions abroad. And in the missions abroad are employed 2,231 locally recruited staff. So this is a total strength as far as the Ministry of External Affairs is concerned कि उसका मैन पावर कितना है, तो उसका मैन पावर इतना है, 4,086 है, 1,940 दिल्ली में प्रेजेंट है, 2,146 अब्रॉड प्रेजेंट है in those 180 missions. And in those 180 missions, in addition to these 2,146, there are 2,231 people who have been recruited locally. In most of the cases, they go in for what is called as people of Indian origin ka recruitment. So you normally prefer recruiting people who are Indians or of Indian origin rather than going in for people who are outright foreigners, for a simple reason because that's the way by which foreign missions across the world find a situation ki ज्याच्यामध्ये you are comfortable working with the people that you have gone about recruiting locally. Okay,
पण दरवेळेला असं घडल अशातली गॅरंटी नसते. मग गोष्टी बिघडतात आणि बिघडल्याच्या नंतर यू गेट द सॉर्ट ऑफ केसेस दॅट द देवयानी खोब्रागडे केस वॉज, की ज्या केसमध्ये द वुमन हू वॉज इन क्वेश्चन वॉज अ वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट नेव्हरदलेस अल्टिमेटली व्हेन एव्हरीथिंग वेंट ऑन फॉर अ टॉस, तो ते जे इफ यू रिमेंबर व्हॉट दॅट एंटायर केस वॉज ऑल अबाउट, so Devyani Khobragade would be included as one of those 4,086 people, okay, and the woman who did complain against ill treatment and everything would be counted as one of the 2,231 locally recruited staff, though in this case this was a woman who was sent from India abroad, but tari dekhil she would be counted as one of those people who are what is called as the supporting staff, okay. So this is how we are looking at things. So I don't know, how do you look at that? Now if you look at the diplomatic corps that India has, उसका sanction strength जो है वो 2700 का है. जैसे मैंने आपसे कहा था, the South Koreans, which are a much smaller country than us, have a total sanctioned and available strength of 1250. The Chinese have 4500, the Japanese have 5700, and the list is topped by the Americans at 20,000. So एका बाजूला आपका जो budgetary allocations है उसका condition जो पहले वाला था वैसा है. दूसरा आपका मैन पावर का पोजीशन जो है वो ये वाला है. नाउ दिस इज द हार्डवेयर विथ विच इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड. सो हे जे बजेटरी एलोकेशन्स आणि मॅन पावर आहे, दिस इज विथ विच द गेम इज प्लेड. अँड सो इफ एनीवन हैज दिस प्रॉब्लम एज टू वाय इज दिस गेम सो इम्परसेप्टेबल, वाय डजंट द वर्ल्ड टेक अस सिरियसली, वेल टू बिगिन विथ तुम्हारा प्रॉब्लम लाइज विथ योर हार्डवेयर इटसेल्फ. सो यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू टेक यू सिरियसली, बट नेव्हरदलेस ज्या प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट्स त्या गोष्टीमध्ये करणं अपेक्षित आहे त्या प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट्स केलेच जात नाहीयेत. आता इंटरेस्टिंगली इनफ देयर इज अ लाइन इन द शशि थरूर का रिपोर्ट, and the line goes something to this effect: problem of budgetary constraints result in lack of coherence in the implementation of foreign policy. So they to have directly hit it on its head by saying this, that budgetary constraints जो है, मतलब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल बजट है उसमें से जो बजट आप MEA को एलोकेट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज फाइनली रिजल्टिंग इन दिस सिचुएशन दैट देयर इज लैक ऑफ कोहेरेंस. मार्क द वर्ड्स आर लैक ऑफ कोहेरेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. सो व्हाट यू हैव इज यू डू नॉट हैव अ कोहेरेंट कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी. एक एडहॉकिज्म मार्क्स फॉर फॉरेन पॉलिसी फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज व्हाट दे हैव आयडेंटिफाइड इज यू हैव बजेटरी प्रॉब्लेम्स. सो जर ह्या प्रकारच्या बजेटनी तुम्हाला जर ऑपरेट व्हायचं असेल तर यू आर इन अ हॅपी कंडिशन ऑल ओव्हर द प्लेस. देयर इज नॉट मच दॅट कॅन बी डन विथ इट. सो त्या केसमध्ये यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लँड विथ द सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स दैट यू हैव, कि इम्परसेप्टेबल है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यू डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट देयर गोल्स आर. देयर गोल्स कीप ऑन शिफ्टिंग एंड चेंजिंग एज द सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग अराउंड देम. कंसिस्टेंसी किसी भी तरीके की प्रेजेंट नहीं है, बट बिग पार एम्बिशंस है. Of course, we are not like the Chinese, wherein we talk about what is called as a world which more or less should acknowledge the fact that China is a great country. We are more or less, as things stay on paper, hedging for what is called as a multipolar world. So we don't have any interest in a unipolar or bipolar world. We talk of what is called as a multipolar world, जिसमें one of the poles that you touch down on is something that is called as India. So ते multipolarity जो आहे, आता मल्टीपोलॅरिटी आहे, मल्टीलॅटरलिझम आहे, ऑल ऑफ दिस कीप्स गेटिंग टॉक्ड अबाउट. द प्रॉब्लम इज नथिंग ऑफ दिस कॅन बी ऑपरेशनलाइज्ड अंटिल अँड अनलेस द हार्डवेअर इज इन प्रेझेंट टू पुट दिस इन टू प्रॅक्टिस. आणि त्या हार्डवेअरचा प्रॉब्लेम आहे इन मोस्ट केसेस फॉर द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बिटवीन टू नेशन स्टेट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल दॅट वन डील्स विथ इज वॉट इज कॉल्ड एज युअर प्रोफेशनल डिप्लोमॅट्स. आता तुमचा प्रॉब्लेमच जर असा असेल की 180 मिशन्स टेक्निकली इज अ ह्यूज प्रेझेन्स. म्हणजे इफ यू लुक ॲट 180 मिशन्स इज डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल थिंग. द MEA इंटरेस्टिंगली इनफ टोल्ड द थरूर कमिशन दैट वी आर डेफिनेटली नॉट इन द बिग लीग. We are definitely not a big foreign policy country as, say, for example, the United States is, China is, Japan is, but we are definitely not a small outlying country. So हम ना तो बहुत बड़े हैं, मतलब हमारा जो मैन पावर वाला इशू है उस मैन पावर वाले इशू को देखते हुए ना तो हम बहुत बड़े हैं और ना ही हम बहुत छोटे हैं. So we are somewhere in between. Okay, but then the only problem is this somewhere in between position is possibly not a position where India can at all feel comfortable about.
फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज ये समवेयर इन बिटवीन वाला जो पोजिशन है ना इज नॉट मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय कंट्रीज who insist on this that the world should be a multipolar world and one of the poles should be us. So those types of countries is not what you're going to find in the middle. But you are there in the middle for a simple reason because A, you do not have adequate resources to go about working with it. B, most importantly, जो बन सकता है, जो हो सकता है, मैं जो अत्यंत obvious प्रश्न when you start looking at all those facts and figures is, why can't we just have 950 diplomats when we have been sanctioned the strength of 950 diplomats? कि 950 आपको सैंक्शन करके दिया है ना, तो ये 950 क्यों नहीं हो रहा है, ये 770 पे अटका क्यों पड़ा है? सो दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन विच जस्ट डजंट गेट एनी ॲडिक्वेट आन्सर. दरवर्षी जर तुमच्याकडे साधारणपणे 2 ते 2.5 लाख लोक ह्या एक्झामला अपियर होत आहेत, ॲट द एंड ऑफ द डे इफ यू लुक ॲट द टोटल, बरं यू डोंट वॉन्ट टू चेंज द एक्झाम का प्रोसेस, म्हणजे असं तर घडत नाही आहे की बाबा आम्ही काहीतरी एक वेगळी परीक्षा घेतोय आणि त्याच्यातनं आम्ही ठरवतोय की वी गेट गुड क्वालिटी डिप्लोमॅट्स. वेल दॅट इज एक्झॅक्टली नॉट व्हॉट इज हॅपनिंग. ओके, इट्स जस्ट दॅट देयर इज सम स्टुपिड ब्युरोक्रॅटिक आयडिया की 40च्या वरती आपल्याला डिप्लोमॅट्स रिक्रूटच करायचे नाहीत. मे वन कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ नॉर्मल ईयर वेयर तुम्हारा सैंक्शन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू योर अवेलेबल स्ट्रेंथ, पण जिथं सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट 140 to 150 का गैप है, वन जस्ट डजंट नो कि व्हाई इज दिस नॉट बीन प्रायोरिटाइज्ड, कि येस 940 इज व्हाट हैज बीन सैंक्शन, तो 940 इज व्हाट शुड बी रिसीव्ड. सो इट्स वेरी इजी. तुम्ही प्रोसेस तर ट्वीक करणार नाही, प्रोसेस तर बदलणार नाही, फ्रॉम द सेम CSE व्हाई आर यू नॉट रिक्रूटिंग मोर पीपल इनटू द IFS? तो सॉर्ट ऑफ इट सीम्स दैट देर इज कंप्लीट लैक ऑफ सीरियसनेस. बरं, एक प्रॉब्लेम MEA चा काय आहे, now this is what I found while I was going through all of it and finding it out. The way in which Sushma Swaraj behaves has a reason, and the reason is there's something called as the Ministry of Overseas Indians Abroad, जो 2016 तक एक सेपरेट मिनिस्ट्री था. 2016 में इसको MEA में मर्ज कर दिया गया, कि जिसके बाद इसका वर्क प्रोफाइल जो है MEA का बदल जाता है. दैट नाउ द MEA डील्स विथ व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरसीज इंडियंस अब्रॉड. सो सडनली यू हैव दिस न्यू चेंज कि बिकॉज ऑफ विच मिसेस स्वराज इज मोर इंटरेस्टेड इन द मैटर्स ऑफ इंडियंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियंस हु हैव ट्रैवल्ड ऑन एन इंडियन पासपोर्ट एंड हु हैव लैंडेड इन ट्रबल. Indians who are long settled in foreign countries, she deals even with them. And they are done as part of that well publicized process ki jachamente you get all that information, all those tweets and everything, and you just don't know as to why is that happening. Well, I found out the reason is because this ministry, which was working as a separate ministry till 2016, was merged in the MEA, saying कि ये भी MEA नहीं करना है. अब प्रॉब्लम ये है कि MEA का वर्क प्रोफाइल अगर आप देखो तो वो एक बहुत बड़ा वर्क प्रोफाइल है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट यू आर डीलिंग विद. अच्छा, त्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो इंटँजिबल आहे इज व्हॉट इज कॉल्ड एज द एक्झर्शन ऑफ इन्फ्लुअन्स, की जो इज नॉट नॉर्मली समथिंग दॅट कन्सर्न्स एनी अदर मिनिस्ट्री. म्हणजे बाकीच्या मिनिस्ट्रीजला त्या पद्धतीने एक्झर्शन ऑफ इन्फ्लुअन्सबद्दल काम करायला लागत नाही जसं MEA ला काम करायला लागतं, कारण MEA फायनली वर्क्स अबाउट दिस इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. आणि त्या केसमध्ये यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिझम, अ लॉट ऑफ. बरं, ह्याच्यातले अनेक जी लोक आहेत ना ह्या 950 मधली, हे 770 मधली जे ऑपरेट होत आहेत, दीज आर पीपल हू गो बाय व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द रूल्स. सो फॉर एव्हरीथिंग देर इज अ स्टँडर्ड वेल लेड आउट प्रोसिजर, अँड एनिथिंग दॅट डिविएट्स फ्रॉम द प्रोसिजर दे आर इमिजिएटली अँड इन्स्टंटली गोइंग टू स्ट्राईक इट डाऊन. सो त्यांना ते बारकेसारखे नुआन्सेस कळत नाहीत. सो इफ यू गो थ्रू दॅट एंटायर लिस्ट, there are a whole range of issues in which Indians land in trouble in countries abroad, and तुमचा फर्स्ट कॉन्टॅक्ट पॉइंट जो आहे तो तुमच्या एम्बसी किंवा कॉन्सुलेट आहे. and most of the time you find that the people sitting over there who are Indians, who have been recruited through the IFS and पूरा business, they throw the rule book at you कि देखो भाई रूल ये कहता है, तो रूल ये कहता है कहने के बाद इसमें से कुछ नहीं निकलता है. So especially if you are in a critical condition, just I don't know how many of you have seen it, but just try thinking about this in the context of that film called as Airlift without Akshay Kumar in it. Without Akshay Kumar. So बिना अक्षय कुमार को सोचे हुए या नज़रों के सामने लाए हुए वो जो मसला है, वो जो इशू है of Indians who are in a hugely problematic condition on account of this foreign invasion of a foreign country,
So just think about that sort of a problem, and usme the first thing that you're going to get across is what is called as your local Indian person. And the first thing that that fellow does to you is he throws the rule book at you. Ki, hey, this is what the rules say, and since this cannot be accommodated within the rules, I'm sorry sir, मैं आपकी बात समझ तो सकता हूँ पर मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ. आता याच्या exact opposite is the way in which the Japanese, the Singaporeans, the Americans, the Chinese, the Europeans would work. की ज्याच्यामध्ये every new situation arising would be seen as a basis for an amendment of the rules. If this cannot fit in the rules, it's not that you don't address the situation. What you need is you need to change your rules. आणि ते ज्या पटकन त्याला रिस्पॉन्ड करू शकतात, ज्या इझनी त्या गोष्टी, ऑफकोर्स देयर आर नंबर ऑफ फॅक्टर्स विच प्ले अ रोल इन ऑल ऑफ दिस. Most of the time they work in a very competitive sort of a situation. So if we don't respond to this, how would the others do, and what sort of position would the others take about it? That is what motivates them की नाही हे extraordinary आहे, हे rules मध्ये बसत तर नाहीये, पण we'll have to change it and make a small discretionary change on the ground as of now to accommodate this new situation. We'll do that, and subsequently we'll see to it that we'll push in for a change of the rules. Okay, the amount of information that you get through WikiLeaks, I don't know if you have seen, especially वो जो American State Department वाला WikiLeaks का problem था, you just look at the sort of things that the Americans are doing all across the world, and you just wonder about this as to where do you place India within all of this. They indulge themselves in practically every small nuance across the world. आता हा problem आहे की what comes first, does the chicken come first or do the eggs come first? Ki, does America do all of this because it has the resources to do so, or does America have the resources to do so because it does all of this? तो इसमें से पहला क्या आता है, मतलब हम ये सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज है, हमारे उतने इंटरेस्ट है, इसलिए हम काबिल है ये सब करने के लिए. तो वो काबिलियत पहले आई या रिसोर्सेज पहले आए? हाँ, सो यू कैन कीप ऑन डिबेटिंग दिस टिल किंगडम कम कि एग्जैक्टली इसमें से पहले क्या आया. But one thing is for sure, as far as India is concerned, we are in a deep crisis when it comes to the entire business. There's hardly हे एका बाजूला, ह्याच्या व्यतिरिक्त if you look at this problem, how many think tanks, policy groups do you have in Delhi or in places like Bombay? आता you have a couple of them which are even rising up in places like Bombay, which can provide you with quality inputs when it comes to making a foreign policy decision. I don't know how many of you do look at those types of websites, people who write about it, journals which are available about it. आता त्यांची संख्या आत्ताच्या घडीला खूपच मर्यादित आहे, आणि मोस्ट ऑफ दिस इज स्ट्रिक्टली इनब्रीड किस्म का चीज आहे की याच्यामध्ये ते त्यांच्यामध्येच मर्यादित राहतं आणि त्याच्या पलीकडे जात नाही. आणि त्याची लँग्वेज देखील त्या अर्थाने खूप क्लिष्ट असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्राय रीडिंग एनी स्मॉल मोनोग्राफ विच इज पब्लिश्ड बाय समथिंग लाईक द इंडियन डिफेन्स सिस्टम्स अनालिसिस, आणि ट्राय मेकिंग सेन्स ऑफ इट. म्हणजे ते त्याचे टायटल्स इंटरेस्टिंग असतात. सो एस्पेशली सिन्स वी गो टू दिल्ली अँड दे हॅव अ स्टॉल, सो वी आर ऑलवेज टेम्प्टेड टू गो देअर अँड बाय अ लॉट ऑफ इट. की दे हॅव टायटल्स लाईक इंडिया आसियान, इंडिया अफ्रीका, इंडिया अफगानिस्तान. यू स्टार्ट ओपनिंग इट एंड रीडिंग इट एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है. एक तो इसका लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, त्याची लँग्वेज कधीही स्ट्रेट फॉरवर्ड नसते. त्याची लँग्वेज कायम अशी असते दॅट कॅन बी अंडरस्टूड ओनली बाय पीपल हू आर प्लेइंग द गेम. अँड आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लम विथ दॅट. प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट द डेटा दैट दे आर यूजिंग टू कम टू द कंक्लूजन्स दैट दे हैव आर सो आउटडेटेड कि यू परमानेंटली हैव दिस प्रॉब्लम. ये लोग ये डेटा अपडेट क्यों नहीं कर सकते हैं? जो कि इफ यू गो ऑनलाइन एंड चेक आउट समथिंग लाइक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, कि जे is publication section of this periodical called as The Economist, even they have much better data as compared to what these people are referring to. So like amazed by this की हे बरं गेले 2 ते 3 वर्ष IDSA का कुणास ठाऊक is suddenly, of course का कुणास ठाऊक असं म्हणून we know why is it happening. This year they have published, if I am not wrong, the 3rd monograph on Chanakya. म्हणजे गेली 2 वर्ष आय हॅव बीन लुकिंग ॲट इट कन्सिस्टंटली. दे आर ऑब्सेस्ड विथ समथिंग दॅट इज कॉल्ड एज चाणक्य. ऑब्सेस्ड की चाणक्य अँड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. त्याचं त्या सिरीजचं टायटलच असं काहीतरी आहे, म्हणजे समथिंग टू अ सिमिलर इफेक्ट. आणि दे होल्ड दी सेमिनार्स ऑर सम सॉर्ट ऑफ अ टॉकथॉन समवेअर,
आणि तिथं लोक काय काय बोलतात आणि मग ते सगळं एकत्र केलं जातं अँड दिस बुक गेट्स पब्लिश्ड. आता इट्स अ व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम की चाणक्य इज नॉट व्हॉट यू कॅन यूज फॉर कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी इन द प्रेझेंट वर्ल्ड. यू लिव्ह इन अ व्हेरी डिफरंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मग इवन इन ॲब्स्ट्रॅक्शन द कन्सेप्ट ऑफ पावर इज डिफरंट. म्हणजे असं जरी आपण म्हटलं ना की आपण ॲब्स्ट्रॅक्शनमध्ये विचार करू, आपण त्याच्या डिटेल्स तुम्ही लिटरली घेऊ नका. तुम्ही अर्थशास्त्रात जे आहे ते तुम्ही लिटरली घेऊ नका. आपण त्याच्याकडे पार ॲज अन ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणून आपण त्याच्याकडे बघू. पण इवन इफ यू डू दॅट, पार ॲज अन ॲब्स्ट्रॅक्शन इज ऑल्सो डिफरंट. In the first place, I don't know who has come up with this idea that what Chanakya is essentially talking about is what is called as foreign policy. म्हणजे चाणक्य हे त्या अर्थाने एक अशी फनी केस आहे की विच इज कोटेड बाय एनीबडी अँड एव्हरीबडी इन इंडिया, फ्रॉम मॅनेजमेंट, इकॉनॉमिक्स, फायनान्स, स्टेटक्राफ्ट, डिप्लोमसी, स्ट्रॅटेजिक अफेअर्स, you name anyone. A certain type of stupid person in Delhi invariably gets started in most of these very professional things by starting off by talking of Chanakya, and they feel ki they are doing some great thing. म्हणजे अशा कुठल्याही कॉन्फरन्समध्ये गेल्याच्या नंतर ते अचानकपणे, इट्स अ व्हेरी प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ अ सेटिंग इन विच यू गो, and they suddenly get started by starting off their paper with some quote, and as Chanakya had said in the Arthashastra, and maybe a more detailed quote आ जाएगा संस्कृत में, उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा. म्हणजे लाईक की चाललंय काय, म्हणजे आपण एक्झॅक्टली कशाबद्दल बोलतोय, हा बाबा कशाबद्दल बोलतोय, तुम्ही कशाबद्दल बोलताय, आणि ह्या सगळ्यामध्ये चाणक्य येतो कुठनं. पण गेली जवळजवळ 4 वर्ष keeps on insisting on this, that the way by which you deal with the world is by reading more of Chanakya. म्हणजे त्या 3 पुस्तकांमधले कित्येक एसेज आर ऑन स्पेसिफिक टर्म्स अँड कन्सेप्ट्स आउट ऑफ चाणक्य, ज्याच्यावरती अख्खा पेपर लिहिला गेलेला आहे. and you are like ये पूरी तरह से गलत है. मैं चाणक्य lived in a different world, we are living in completely different times. आता this चाणक्य obsession is enough to tell you कि ये सारा प्रॉब्लेम आपके सामने क्यों पड़ा है. कि 940 असताना 770 नी देखील how do we believe that the show can be run and we can become a competent big power as far as the multipolar world is concerned, is because we feel that we have been in some way or the other bolstered by something called as the Chanakyan ethics of the way in which we can deal with the world. And Chanakya काही कामाचा नाहीये, काही can't deal with Chanakya. म्हणजे अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह त्या माणसाचं कम्प्लिटली निराळ आहे. Other than benefiting a single individual as the sovereign, he cannot think of anything beyond that. You are living in an extremely complex and a very different world जिसका डायनामिज्म ही अलग है. तो उसमें चाणक्य पढ़ना और ये समझना कि you have relevant lessons to be learned about the present world in which we are. I just don't know how does that work. पण मग त्यांचा दिल्लीत प्रॉब्लेम असा असतो, पण मग ते चायनीज नाही करत का कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स. बट कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स आर नॉट प्लेसेस वेयर द चाइनीज वर्क चाइनीज फॉरेन पॉलिसी. वो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर. तो चाइनीज फॉरेन पॉलिसीचा सॉफ्ट पावर एलिमेंट आहे ना, त्याच्या एक्सरसाइजचा तो एक अत्यंत छोटासा एलिमेंट आहे. आणि इन नो केस डज सॉफ्ट पावर वर्क. नाउ दिस इज लाइक I don't know, I don't even want to get into it, as bad and dirty as that. Soft power doesn't work about a country which doesn't have hard power. अगर आपका हार्ड पावर डेफिसिट में है, अगर आपके हार्ड पावर का क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, तो उस सिचुएशन में टू बिलीव इन दिस दैट सॉफ्ट पावर कैन सॉर्ट ऑफ paper over all those problems and give you the sort of requisite power that you need to mold the world according to your interest, that's not how it works. Soft power works only in the case of a country which has tangible hard power. So अगर उसका tangible hard power है, which is like your military power and your economic का power, जब तक वो tangible और powerful नहीं है, ये soft power वाला business काम ही नहीं करने वाला है. So ये मानना कि the whole world celebrates International Yoga Day on the 21st of June and so we have arrived and so everything would happen as we want to do, well it's not going to happen. म्हणजे लोक येणार, त्या दिवशी रस्त्यावरती योग मॅट पसरवणार, वर खाली करणार, निघून जाणार, त्याच्यानंतर यू स्टे वेर यू आर अँड द वर्ल्ड स्टेज इन अ व्हेरी डिफरंट प्लेस.
So it just doesn't work that way. Soft power works only if your hard power is strong and tangible enough. आणि जसं मी म्हटलं की it doesn't work until and unless तुम्हारा अपना internal matter doesn't get reasonably resolved as to what does it exactly mean to be Indian. म्हणजे power exists on a certain sort of a continuum. You can't have a country which is dramatically powerful abroad and internally आज की तारीख में has a whole range of problems as far as state and society are concerned. So जो आज का आपका condition है कि freedom of expression is lacking, freedom of belief is lacking, so freedom from fear is lacking, and in that sort of situation you can project a very strong power abroad and carry the world along with it. Well, that again is a very misplaced notion. That's not the way by which things can be done. So until and unless there are three basic freedoms, freedom from fear, freedom of faith and belief, and freedom of expression, they don't become tangible and powerful enough in your case, you cannot project power abroad. वो काम ही नहीं करता है. आणि मग जर तुम्हाला मग याच्यावरचं कायमचं उत्तर काय असतं, बट देन हाऊ डू द चायनीज डू इट? इफेक्टिवली द चायनीज डू नॉट हैव एनी थ्री ऑफ दीज ना, इसमें से तीनों में से एक भी नहीं है. सो फिर ये जो आपका नोशन है कि नो यू शुड हैव ऑल थ्री ऑफ दीज सो दैट यू कैन प्रोजेक्ट पावर अब्रॉड, बट द चाइनीज डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दिस एंड येट मैनेज टू प्रोजेक्ट पावर अब्रॉड. अब फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ दे डू नॉट, the way in which they can sort of overcome that deficit is on account of what is called as the economy that they are running. It's a much strong, powerful economy with interest spread worldwide and a reasonable amount. ठीक है, these three freedoms are what can be called as curtailed freedoms as far as the Chinese are concerned. But when it comes to the idea of the Chinese nation, there is a certain sort of homogeneity that underpins it. And the homogeneity cannot be given away and cannot be taken away from them. So there is a larger state society consensus in terms of what does it mean to be Chinese. कि जा केस में even if these three freedoms do not operate in the same way as say for example a Western country does, nevertheless the whole other gamut of freedoms which is available to them sees to it कि China remains a reasonably functioning country with a reasonable sense of self. कि what does it exactly mean to be Chinese. तो आपल्या केसमध्ये you have a problem about that, but they began off with a one party system. You did not begin off with a one party state. So आपल्या केसमध्ये जो उल्टा खेल खेला जा रहा है कि you started off with a charter of democratic freedoms and now you want to turn all of this increasingly into something that would resemble China. Oh well, that's not the game that can be played. में त्यांच्या केसमध्ये anyway the Chinese people did not have anything of this right from day one. आपल्या केसमध्ये you had all of this right on the first day on which you started and now you want to abridge this. So तो जोपर्यंत मुद्दा सुटत नाही ना कि what is it that you want to do at home, बरं तुम्हारा होम खाली तुम्हारा होम नहीं है, given the fact that you share maritime and territorial borders with everybody in South Asia, your home after a point of time starts becoming an extension as far as your regional presence is concerned. So ऐसा नहीं ना होता है कि I can isolate all of this. The Chinese always have that sort of a position available to them. कि vast deserts, outlands and the sea by which they can isolate themselves from everything and talk about a self-contained Chinese nation. Now that is not what is available to the Indians. So त्या केसमध्ये the region which is the first power play as far as the Indians are concerned becomes an extension of home itself. So until and unless matters don't get resolved at home, you cannot have a reasonable sort of regional presence. If regionally there is no consensus about India's rise to a big power status, India cannot play that sort of big role as far as the Indian Ocean is concerned. We suddenly have a new thing that is called as the Indian Ocean. When Indian Ocean was always there, we got aware of it in the last couple of years on account of the Chinese presence in it. Fully realizing that we are not in a position to take on the Chinese as far as our territorial borders are concerned, and we have no intention of resolving it. Absolutely no intention. So मग आम्ही नवीन खेळ काय खेळायचं ठरवलं. We decided that there's a new game in town which is called as Let's Play Indian Ocean. आता त्या Indian Ocean game मध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की the Chinese have a major footprint in the Indian Ocean on account of बरं त्यांनी इतके systematically त्यांचे सगळे bases tackle केलेले आहेत on account of all their trading interest. So it starts off with the near south in China, it moves into the Pacific, it goes into the Indian Ocean,
and the Chinese have secured the Indian Ocean by acquiring their first military base abroad in a country called as Djibouti. So the Djibouti military base becomes China's first military base outside China. Okay, we do not have any concomitant assets anywhere to speak of. But आमची idea of Indian Ocean इतकी interesting आहे की ती सारखी ईस्ट कडे जाती. It keeps moving in the eastern direction. It keeps moving towards Southeast Asia. It keeps moving towards Japan. It keeps going towards Australia. For us, the Western Indian Ocean is a non-existent Indian Ocean. It's only now, and what we have. There are a lot of people, I don't know who, for some unusual reason, feel very happy about this. Ki India has finally registered its presence in the West Asian capitals. Ki in a long time where Indian dignitary was lacking, if you look at the last 3 to 4 years, there have been back-to-back visits as far as the Indian President and Prime Minister are concerned in practically all of West Asia. Including, I don't know how many of you remember, President Ramnath Kovind's first stop on becoming president as a foreign dignitary was in no less a place than Djibouti itself. So Chinese military presence घेऊन गेले. The Chinese have a military base in Djibouti. We sent our president. I don't know how does that work. मैं ये exactly काम कैसे करते हैं मेरी समझ में नहीं आया कि why should the Chinese be afraid of the Indian president showing up in Djibouti when we send the Indian president to Djibouti. The Western Indian Ocean is non-existent for us. जहाँ की India's traditional presence is all along the east coast of Africa. So if you look at the Indian communities which are present, starting right off from Natal in South Africa, going all the way along the coast up into Kenya and the old East Africa colony of Britain, या सगळ्या areas मध्ये you will come across Indian communities which are present even now. But you have countries like Kenya, ki jidhar the Indian communities which are present can speak fluent Gujarati, ekdam fluent. But we in the sort of Gujarat that we come from don't want to interface with them. Well, most of them are Muslim Gujaratis. तो आमचा तो जो प्रॉब्लेम आहे ते तसले लोक आहेत. आता तुम्ही जर एवढे युजलेस असताल तर तुमचं काय करायचं ना. हाऊ लॉंग कॅन यू कीप ऑन क्रिबिंग द चायनीज शो अप इन जिबॉती, द चायनीज शो अप इन टांझानिया, द चायनीज शो अप हियर, द चायनीज शो अप देअर. तू जा ना. तुला जायचं नाहीये, तुला काही करायचं नाहीये, तुला तिथं जे अवेलेबल आहे यू डोंट इवन वॉन्ट टू मोबिलाइज अँड सॉर्ट ऑफ यूज इट फॉर योर प्रॅक्टिकल पर्पसेस. वॉज यू हैव दिस मेजर प्रॉब्लम कि नहीं पर वो वैसे वाले लोग हैं. मग वाय आर यू क्रिपिंग अबाउट द चायनीज प्रेझेन्स. ऑल द रीजन द चायनीज डोंट हॅव. त्यांना हा प्रॉब्लेम नसतो की हा मुसलमान आहे का हा रोमन कॅथलिक आहे का हा काय. तो त्याच्याकडे बघताना खूप प्युअर आणि साध्या नजरेने बघतो. याचा मी फायदा कसा करून देऊ शकतो की ज्याच्यामुळे त्याचा फायदा मला होऊ शकतो. The first part is more important, not the second one. The Indians believe with the sort of chokkas Gujarati business mentality that we have, we can work the second by letting the first bypass itself. That's not how things are done. The world in which you presently are, the first one is important and hence the second one plays a role. आता एवढं जर कळत नसेल तर काय ना म्हणजे काहीच करता येत नाही ना. I don't know आता how many of you have seen the Indian Express for today. But Arthur, the paper is non-available, so you can't see it today. You can go online and check out an extremely wonderful article written by retired Admiral Arun Prakash to realize. अर्थात मी जे काही म्हटलेलं आहे ते आर्टिकल लार्जली तसंच जरी म्हणत असलं तरी तेच म्हणत नाहीये. हे पहिलं लक्षात ठेवा की I didn't say whatever I said because he wrote the article. I said whatever I said because I have always been saying this. It just happens that it puts into sort of detailed journalistic language the sort of things which I have always been saying. When you check out that, पण अशा प्रकारची लोक साधारणपणे आजच्या भारतामध्ये फारच मूर्ख समजली जातात. त्यांना काही काडीची अक्कल बिक्कल नाही असं मानलं जातं. त्याच्यामुळे these people are nowhere around any of those policy and decision making forums. So they are एकदम ऐसा neglected किस्म का public है. पण exactly that is a sort of wisdom that this country needs. Now we forget all of this. दोन पैकी one thing is possible. Either you forget all of that or you forget all of this.
दोनपैकी काहीतरी एक होऊ शकतं, दोन्ही गोष्टी एकत्र होऊ नाही शकत. आर यू गेटिंग इट? सो वी आर इन अ व्हेरी सॉरी, सॅड अँड पथेटिक कंडिशन. अँड नो अमाऊंट ऑफ अक्षय कुमार फिल्म्स कॅन एव्हर मेक इट राईट. समजते का काय म्हणतोय ते? So this is what I had to say. Now we can open this up in as many ways as possible. आता बोल. हाँ बोल. Does India have? We can't have an ideological foreign policy. म्हणजे त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम काय आहे? Ideological foreign policy, not just in the case of India, but even at the world level, lost all salience in 1991 itself. 91 पर्यंत yes, ideology did drive foreign policy in the case of a number of countries. Ideology was a very significant element of the conduct of foreign policy. Nobody is going to deny that. But 91 मध्ये the way in which the Soviet Union came crashing, with it a ideologically driven foreign policy वाला जो idea था, ये also started taking a back seat. कि ideology is not good enough when it comes to conduct foreign policy, especially certain types of ideologies की ज्या exclusionary आहेत, ज्या broad base करता येत नाहीत, ज्या largely cannot transcend different types of identities. तो अशा प्रकारच्या ज्या ideologies आहेत ह्या कामच करणार नाहीत. आता to believe in this that the western version of foreign policy is without ideology, it would be very wrong. So the western way of doing things, be it the American or be it the European way, is definitely driven by ideology. पण त्याचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग काय आहे की ती जी ideology which underpins it even today with all the sort of problems that you do witness as far as the western world is concerned, is largely broad based, is largely based on a certain set of values which insist on this, that this can transcend identities, it's capable of transcending identities. So ideology doesn't become rooted and rigid in a certain sort of an identity कि just because of the fact that you are something, you are not capable of doing it, which was a thing as far as the West is concerned till the end of the Second World War. So till the end of the Second World War, the general Western idea was countries across the world which are not sufficiently white or Caucasoid are not capable of attaining and understanding a concept called as liberty. But post 1945, this idea would be given up for all times to come. And that notion of freedom which underpins the functioning of Western foreign policies, I would say if you parse it out and look at it very finely, it is an ideology. Now, to believe in this, that freedom and liberty as spoken of by the West in the conduct of their foreign policies, now what is it that they aim for? They aim for what is called as free societies, free markets, free information, free flow of people and ideas. So हे फ्रीवरती असलेला जो वेस्टचा भर आहे तो नॉन आयडियोलॉजिकल आहे किंवा विदाउट एनी आयडियोलॉजीचा बॅगेज घेऊन येतो. आय डोंट बिलीव्ह सो. ओके, पण व्हॉट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट इज की मोर ऑर लेस इट इज रूटेड इन अ सर्टन सॉर्ट ऑफ अ कन्सेप्ट की ज्याच्यामध्ये दिस फ्रीडम कॅन अप्लाय टू एव्हरीबडी अँड टू प्रॅक्टिकली ऑल ऑफ अस. So this freedom no longer is seen in that narrow exclusionary way in which it once upon a time was till 1945. So till 1945 it was believed that the struggle for freedom, the struggle for liberty, be it social, be it economic, be it political, is largely a Western struggle. And the non-European and non-white populations of the world are not capable of it. म्हणजे त्यांनी किती जरी प्रयत्न केला तरी देखील ते त्या लेवलपर्यंत जाऊ शकत नाही. ओके, पण पोस्ट 1945 दिस इज गॉन. आता इफ यू से, आता प्रॉब्लेम असा आहे की कॅन अ कंट्री लाईक इंडिया, इफ यू से की इट इज रनिंग एन आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी, यू हैव गॉट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि वो आइडियोलॉजी एग्जैक्टली है क्या और वो आता कहाँ से है एंड हाउ डज इट जेल वेल विथ योर इंटरेस्ट. Now in the case of the West, there's a close sort of convergence between their ideology and their interest. So they have an interest in running a free world and they have an ideology which is rooted in an idea called as freedom. So ही जी synergy आहे ना की बाबा आमच्या values ज्या आहेत ह्या freedom आहेत, we stand for it, we insist on it, but this also gels well with your interest. So you have a certain interest in running a world which would be largely sort of characterized by free markets, free finance.
सो उधर आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट का जो है वो एक अमेजिंग किस्म का आपको कन्वर्जेंस नजर आता है. In the case of the Chinese, what you have got to understand is it's even now a evolving story. So on one hand, there is a certain sort of an ideology which is playing with things. On the other hand, there is something called as interest. The Chinese problem with the world is a certain sort of divergence between ideology and interest. I mean, the reason why the Chinese find things uncomfortable at times कि ये एक misfit है. On one hand, you want to run में ते 2017चं भाषण आहे ना, 16चं जे झीचं भाषण आहे इन द डेवॉस वर्ल्ड इकॉनॉमिक समिट. तो ते भाषण साऊंड्स एकदम असा डिसोनंट की हाऊ कॅन अ चायनीज प्रेसिडेंट स्पीक ऑल ऑफ दिस. म्हणजे ते आणि त्याचे डिसोनन्सेस पॉईंट आउट करायला तुम्हाला तुमची पण गरज नाही आहे. म्हणजे त्या भाषणामध्ये किती मेजर गॅप आहे इज वॉट वॉज फर्स्ट पॉइंटेड आउट बाय द डिफरंट चायनीज वेबसाइट्स की हू इन्सिस्टेड ऑन दिस दॅट yes, what the Chinese president is saying is right and isn't wrong at all. The only problem is why is this not happening about China? So तो जो एक dissonance तुम्हाला पाहायला मिळतो की on one hand we are interested in free world, in a free trade and free movement of goods and capital, but we are not interested in a world which would be characterized by free societies. So information clamp करना है, especially if it is information that is critical about the government, that has to be clamped. And if that can't be clamped, then the freedom to express that information, that should be in some way or the other restricted. But we want to be stakeholders in running a world which is characterized by free trade and free movement of goods and capital. आता ये डिसोनेंट है और ये चाइना का एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है. पण हा प्रॉब्लेम येतो त्याच्यासाठी कारण आयडियोलॉजी अँड इंटरेस्ट आर डायव्हर्जिंग. One of the two things sounds to be untrue, and more than the world, this sounds to be untrue as far as the Chinese people itself are concerned. The sort of extra effort that the Chinese government has to make to keep on addressing its population in terms of the fact कि हम जो बोल रहे हैं, how does it gel well with the condition that obtains in China? And yet people are not convinced about it. So as far as आता हे जसं आहे तसं इंडियाच्या बाबतीत काय आहे? So on one hand we have an interest in running a world which would be as free and liberal as is possible, and on the other hand with the present government in power we are evolving towards a national scene which promises to become more exclusionary, more constricted. But on the other hand में जो प्रॉब्लेम झीच्या भाषणाचा 2016चा होता तोच प्रॉब्लेम ह्या ग्रस्तांच्या 2017च्या भाषणाचा होता. म्हणजे त्याच्या बाबतीतला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा प्रॉब्लेम होता तोच प्रॉब्लेम ह्यांचा पण होता ना. यू आर टॉकिंग अबाउट टॉलरन्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कंपॅशन, यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड नोज व्हॉट ऑल. म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं की इट सीम्स टू बी अ स्पीच विच हॅज बीन गिवन अबाउट अ कंट्री विच पॉसिबली इज नॉट इवन इन एक्झिस्टन्स. सो हे जे डिफरन्सेस आहेत ना हे डिफरन्सेस डू नॉट मार्क द वेस्टर्न वर्ल्ड की ज्यांच्या केसमध्ये दे हॅव बीन लकी इनफ म्हणा किंवा फॉर्ट्युशियस इनफ म्हणा. In the last 500 years, the way in which they have evolved, they can make a reasonable pitch about a convergence between ideology and interest. But to believe in this, that the freedom that they are talking about is not ideological, I think would be the gravest mistake to make. कि नहीं वो जिस लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना वो इक्वली आइडियोलॉजिकल है. वो बिल्कुल ही ऐसा चीज नहीं कि जो आइडियोलॉजिकल नहीं है. पण that's a problem with countries which have the sort of clout, resources and economic capacities that India has. की इच्छा असून देखील म्हणजे आमची इच्छा आहे की it should be ideologically driven foreign policy, but it cannot be for a simple reason because you don't have the resources to manage it. मग म्हटल्याच्या नंतर the only one way by which it can be done is it has to be an interest driven foreign policy. म्हणून मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट स्पीक अबाउट इट. म्हणजे तो जो कोहेरन्स वाला प्रॉब्लेम आहे ना तो कोहेरन्स वाला प्रॉब्लेम येतो त्याच्यासाठी की वी डोंट स्पीक अबाउट इट. वी बिलीव्ह दॅट नोबडी इज गोइंग टू नोटिस इट. वी बिलीव्ह दॅट दिस इज नॉट समथिंग दॅट शुड बी मेड अ पिच अबाउट. वी नो दॅट द नॉन अलाइन्ड वर्ल्ड ऑफ विच वी वर प्राउड ऑफ अँड विच वॉज द आयडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी इज लॉंग गॉन. पण what should take its place, we are not very clear about it because we are yet finding our feet in this world. So अपना वो जो condition है कि neither economically nor militarily you can dominate, forget anything else, not even the region that you come from.
आणि nobody knows as to how should this be done and how long is it going to take. मग म्हटल्याच्या नंतर this problem is going to persist for quite some period of time to come, that the Indian foreign policy would always have to be interest driven rather than ideologically driven. आता एक क्लासिकल तिसरं जे एक्झाम्पल इमर्ज होतं ना इज द रशियन केस, की ज्या केसमध्ये अगेन देयर इज अ डायव्हर्जन्स इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरेस्ट अँड इन टर्म्स ऑफ द आयडियोलॉजी दॅट अंडरपिन्स इट. म्हणजे रशिया इज इंटरेस्टेड इन अ वर्ल्ड विच वुड बी लार्जली ड्रिवन अराउंड what is called as free markets, free trade, but is definitely not interested in a world wherein people can move freely across frontiers and borders. डाइवर्जेंस है, पर डाइवर्जेंस होते हुए भी the Russians can insist on a certain idea of the world, have the resources to promote it. म्हणजे हे जे धंदे रशिया करत फिरती ना in terms of rigging political systems, rigging information systems. मैंने interestingly enough आता ये latest वाला जो केस शूटिंग अमेरिका में हुआ था, the first thing that they came across was you had a lot of bots all across the place, and आता they don't even operate from within Russia, they're operating from all across the place, which are driving the American televised and online debate in a certain manner wherein it can become as divisive as is possible. Ki on one hand you have certain platforms which are talking about the American people have a right to bear weapons. On the other hand you have a certain range of platforms which are insistent on this, that now at least with this killing can we please talk of gun control, and you start finding out their addresses and everything, and you start realizing कि ये machine driven है, ये किसी भी individual का address नहीं है, and these are happening in large numbers. So आणि ते सगळं घेऊन येतात, they come with memes, they come with videos, they come with everything, they come with slogans, posters. पण ही जी capacity आहे कि on one hand you have a certain idea of Russia, you have a certain idea of Russia in the world, you have a certain idea of the world, and you can use the resources at your disposal to sort of influence the idea of the world. You hardly would come across a country which has that sort of resource at its disposal, कि ज्याच्यामुळे दो डायव्हर्जन्स असून देखील you can pretty well make it seem की एक convergent है, for a simple reason, कारण we have the resources to make these irreconcilables appear very reconcilable. पण आपला प्रॉब्लेम रिसोर्सेसचा आहे, आपला प्रॉब्लेम त्याच्या पुढचा इज आयडियोलॉजीज डू नॉट इमर्ज इन वॅक्यूम. Ideologies at the end of the day have a very strong connect with the sort of interest in which you find yourself. They are very contemporaneous. So ideologies vacuum से नहीं आती है, वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक किस्म की मटेरियल कंडीशन से इवॉल्व होती है. आणि गिवन द फॅक्ट की आत्ताच्या घडीला वी आर येट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ फाइंड आवर फीट इन ऑल ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंडक्टेड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ इंटरेस्ट रादर देन आइडियोलॉजी. चाहते हुए भी नहीं हो सकता है. आणि काही त्याच्यात तुम्ही काहीही म्हणा, म्हणजे दे आर लकी किंवा वॉट एव्हर दे आर, यू कॅन कर्स देम फॉर इट, यू फील हॅपी अबाउट देम फॉर इट, पण ज्या परफेक्शननी दे हॅव मोनोपोलाइज्ड दिस कन्सेप्ट कॉल्ड एज लिबर्टी as something that marks their internal affairs, their external affairs, all their affairs, you would pain yourself to strive to come across कि ऐसा कौन सा concept है कि जिसके ऊपर आप हाथ डाल के ये कह सकते हो कि देखिए ये हमारा concept है. There's hardly anything. The way in which liberty works and the way in which liberty underpins everything. Indians have a concern for what is called as equality. But it doesn't become a part of anything, no? And it sounds wrong that you strive for equality in the nation state system between nations when you deny it at home to a large set of your own people. म्हणजे त्यांच्या केसमध्ये ते असं कधीच करत नाहीत ना की बाबा वी विल स्पीक लिबर्टी टू यू बट वी विल डिनाय लिबर्टी टू पीपल ॲट होम. सो वी आर कन्सर्न्ड अबाउट अ वर्ल्ड सिस्टम की ज्याच्यामध्ये पार हायरार्किकली ग्रेडेड है, पार इक्वली अवेलेबल नहीं है, जबकि टेक्निकली इट शुड बी इक्वली अवेलेबल फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज एवरी नेशन स्टेट हैज टू बी ट्रीटेड एट द लेवल ऑफ इक्वालिटी विथ एवरी अदर नेशन स्टेट. पण यू कांट मेक अ लाउड नॉइज अबाउट इट. तुम्ही कुठल्या बेसिसवर करणार? कारण ॲट द एंड ऑफ द डे समथिंग दॅट यू डिनाय टू पीपल ॲट होम. आणि मग द इंडियन गव्हर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ इट्स टाइम ट्राइंग टू गो अबाउट डूइंग थिंग्स ॲट द वर्ल्ड लेवल इन सेटिंग इट राइट, की जिथं जिथं क्वेश्चन्स ऑफ जस्टिस अँड लिबर्टी राइज एज फार एज इंडिया इटसेल्फ इज कन्सर्न्ड, we keep working with everybody to see to it that those types of references would be deleted.
की ते तिथं तुम्ही कास्ट बिस्ट लिहू नका. तो अशा स्थितीत काय करणार ना, म्हणजे इट हॅज टू बी इंटरेस्ट ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी. छोट्याच्या कंट्रीज असतात ना, ज्यांचे रिसोर्स बेसिस लिमिटेड असतात, एरिया छोटा आहे, पॉप्युलेशन छोटा आहे. मी थिंक ऑफ कंट्रीज इन आफ्रिका, इन लॅटिन अमेरिका, इन सेंट्रल अमेरिका. They can't have ideologically driven foreign policies. You know, couple of those countries, ideology का मतलब might be the church. A lot of Latin American and Central American countries, तुम्ही आयडियोलॉजी म्हटल्याच्या नंतर आमचा इमिजिएट अर्थ त्याचा असा असतो की द रोमन कॅथलिक चर्च. पण द ओनली प्रॉब्लेम इज रोम इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग अ फॉरेन पॉलिसी. मग म्हटल्याच्या नंतर मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पीपल आर लेफ्ट ऑन देअर ओन, की आता यू फेंड फॉर युअर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हाऊ डू यू डिफेंड इट अँड इन टर्म्स ऑफ हाऊ डू यू आर्टिक्युलेट इट. पण त्यांना नाही ना असं करता येत की बाबा वी हॅव अन आयडियोलॉजिकली ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी. मग आपल्याला एकच राहतं की वी हॅव अ इंटरेस्ट ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी. We are not as small as them in terms of either territory, interest or population or even the economy, but nevertheless we find ourselves in the same league. उसका प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि उसके जो डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स, सारी पोटेंशियलिटीज है ना, they are not of the type of what has been achieved till date. And that's a fundamental problem. The fundamental problem with the Indian case is everybody knows this for sure, that this is not what this country is capable of. This country is capable of quite a number of things. You don't expect that from countries like El Salvador or Costa Rica. की ज्याला एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला सारख्या कंट्रीज एक इंटरेस्ट ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी चालवतात, एक आयडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी नाही चालवू शकत. तर वन नोज दिस फॉर शुअर की त्यांची फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट ड्रिव्हनच असणार आहे. कारण टर्म्स ऑफ पॉप्युलेशन, साईज, लोकेशन त्याच्या पलीकडे नाही काय करू शकत. पण द प्रॉब्लेम विथ इंडियाज इंटरेस्ट ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी इज प्रिसाइजली दिस, दॅट दिस इज नॉट वॉट दिस कंट्री इज केपेबल ऑफ. इट इज अ पोटेंशियलिटी फॉर समथिंग मच बिगर देन दिस, but nevertheless it's like a giant caught up in a small thing. Until and unless it doesn't break out of all of that, आणि काहीच करायला लागत नाही ना, काहीही नाही. म्हणजे एवढी मिनिमम गोष्ट समजणे की सबका साथ म्हटल्याच्या नंतर तो सबकाच साथ असला पाहिजे, आणि सबका विकास म्हटल्याच्या नंतर तो सबकाच असला पाहिजे. ही एवढी साधी गोष्ट करायला काहीच लागत नाही ना. येतंय का लक्षात? आता साधा प्रॉब्लेम आहे, काही नाही याच्यामध्ये. यू कांट हॅव अन आयडियोलॉजिकली ड्रिव्हन फॉरेन पॉलिसी, यू जस्ट कांट. असो, आता बोला, अजून बोला. इज देयर एनिथिंग एल्स? हा बोल. In the case of aid, most of the returns would be long term and possibly would not materialize in any tangible way. म्हणजे जर मी पैसे एड म्हणून खर्च केले असतील तर कदाचित येणारे रिटर्न्स जे आहेत, ज्याला मी म्हणतो की हे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आहे, तर द रिटर्न्स आर इमिजिएट, टँजिबल अँड वेल टाइम डिफाईन्ड. की केलेल्या गुंतवणुकीवरती परतावा जो येणार आहे तो क्लिअरली दिसतो, आणि तो क्लिअरली विशिष्ट कालावधीमध्ये येतोच येतो. म्हणजे तो देखील लॉंग टर्म असू शकतो, कारण इन्व्हेस्टमेंट इज नॉट अ वन टाइम अफेअर. Especially if an investment is a more durable investment in the sense that you stay invested, so in that case the returns equally are spread across a period of time. But in the case of aid, the returns possibly won't be tangible. म्हणजे तुला काहीतरी एक स्पेसिफिक प्रकारेच त्याचा परतावा मिळेल. मी जर से फॉर एक्झाम्पल 200 रुपये घातले कशात, तर इन्व्हेस्टमेंटच्या केसमध्ये ते 200 रुपये मला 2-2 रुपयाच्या फॉर्मॅटमध्ये ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम माझे सगळे 200 रिकवर होतील. पण मी जर 200 एड म्हणून घातले असतील तर ते 2-2 रुपयाच्या फॉर्मॅटमध्ये परत येतील याची गॅरंटी नाही आहे. ते कदाचित त्या रुपयाच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा डॉलरच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा पैशाच्या स्वरूपात परत मिळतील याची कुठलीच गॅरंटी नाही आहे. यू वुड गेट इन्फ्लुएन्स, यू वुड गेट अ नेम, यू वुड गेट अ सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रेझेन्स, you would get a certain sort of, I don't want to use a very corporate term for it, but a brand. तो हे सगळं होईल, पण पैशाच्या स्वरूपात परत येतील ह्याची गॅरंटी नाही आहे. सो एडचे रिटर्न्स जे असतात ते स्लाइटली इनटँजिबल असतात, लॉंग टर्म, लॉंग पेस्ट असतात, कधीही इमिजिएट नसतात. पण इन्व्हेस्टमेंट त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये एक जास्त कॅल्क्युलेटेड, खूप क्लिअर आणि अत्यंत कमर्शियल अशा प्रकारचा अफेअर आहे.
and when the returns are well defined, very clear, and most of the time extremely tangible. म्हणजे असं होतच नाही की तू पैसे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घातल्याच्या नंतर तुला जसं मी म्हटलं 2 रुपयाच्या फॉर्मॅटमध्ये येतील, पण ते पैशाच्या स्वरूपात परत येतील. पण एडच्या केसमध्ये दॅट इज नॉट द केस. यू कॅन्ट एक्सपेक्ट दॅट फ्रॉम एड. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. येणार. So either you will acquire influence, you will acquire some amount of goodwill, you will acquire maybe not something immediately for you. म्हणजे ज्याला governments place money as aid, the benefits are not necessarily accrued by the government. आता when governments place money as aid, this is public money which is going in. So that might not accrue in terms of concrete money to the government, but it might create goodwill enough for the companies, enterprises of your country to go and invest in it. And you would find that local authorities might be very welcoming of it, for a simple reason, because an earlier incidence of aid has created that space and that influence for you. Ki they'll sort of follow each other in terms of accommodating your investment interest. की तुम्ही सांगा की तुम्ही पहिल्यांदा एड म्हणून पैसे खर्च करता. म्हणजे आयडिया तीच असते की एड म्हणून ज्यावेळेला पैसे खर्च केले जातात त्याला इनफ अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी क्रिएटेड. The only problem is most of the time aid money is money which is public money, आणि इन्व्हेस्टमेंट्सच्या फॉर्ममध्ये नंतर जे येणार त्याच्यातनं जे परतावे येणार आहेत that would most of the time be very privatized. And those would be like the private corporations, private players that are moving in and that are cashing on the goodwill which has been created by aid. But that return would be return which would mostly be privatized. That won't be return which will go back to the public exchequer as such. Getting it? पण सगळ्यात मेजर फरक जो आहे ना तो इज इन टर्म्स ऑफ टँजिबल का इंटँजिबल रिटर्न्स. सो एडच्या केसमध्ये रिटर्न्स इंटँजिबल आहेत, इन्व्हेस्टमेंटच्या केसमध्ये रिटर्न्स परमनंटली टँजिबल आहेत. श्रीलंकेच्या केसमध्ये इन्वेस्टमेंट का केस है, वो एड का नहीं है. ते चायनीज इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत आणि त्या इन्व्हेस्टमेंट्सची खात्री म्हणजे श्रीलंकेच्या केसमध्ये हे इन्व्हेस्टमेंट्स वोंट गो बॅड याची खात्री करून घेण्यासाठी व्हॉट द चायनीज हॅव डिमांडेड इन एक्सचेंज आर दीज 99 year लँड लिजेस. सो ते हंबनतोटा पोर्टच्या केसमध्ये जे आहे ते चायनीज इन्व्हेस्टमेंट आहे. पण तोच प्रॉब्लेम येतो चीनांच्या बाबतीत की चायनाच्या केसमध्ये अनेक इन्व्हेस्टमेंट्स मूव्ह थ्रू व्हॉट आर कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो ते प्रॉपर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून जातात आणि त्याच्यामुळे ते इन्व्हेस्टमेंट्स ऑलवेज क्रिएट दिस इम्प्रेशन की हे कमर्शियल नहीं है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ द चाइनीज स्टेट. गिवन द फैक्ट कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्मेट में जा रहा है तो इसकी वजह से वो इम्प्रेशन ये क्रिएट करता है कि चाइनीज स्टेट का सॉवरेंटी एक्सरसाइज इन सदर्न श्रीलंका हो रहा है, ना कि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है. पण टेक्निकली ते कमर्शियल ट्रान्झॅक्शन आहे, पण गिवन द फॅक्ट की त्याची ऑपरेशनल एजन्सीज ज्या आहेत त्याच्या 2 मोठ्या कंपन्या आहेत वोंट टू ऑपरेटेड, ते पब्लिक सेक्टर फंड्स असल्या एंटरप्राइजेस असल्या कारणाने ते इमिजिएटली क्रिएट दिस इम्प्रेशन की द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज अक्वायरिंग इन्फ्लुएंस and Sri Lankan government is acquiring territories in southern Sri Lanka. The Chinese government is acquiring territory and influence in southern Sri Lanka. पण ते इन्व्हेस्टमेंट आहे, ते एड नाही. Why is? Oh well, that's a long big story. आता त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी काय आहेत की ट्राय फाइंडिंग आउट वेअर इज इट दॅट टर्की इज इन्व्हेस्टिंग दिस. म्हणजे देर आर सर्टन केसेस की याच्यामध्ये टर्की इज इन्व्हेस्टिंग दिस इन रीजन्स which were once upon a time. आता टर्किश गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी जो है खास करके 2002 से since Erdogan became the president has been driven by a certain idea which now in this decade has been termed as neo-Ottomanism. So Turkish government का permanent interest is in what is called as the old geography of the Ottoman Empire. So एक level of investments जी आहे ती नॉर्थ आफ्रिकेत त्या कंट्रीजच्या बाबतीत आहे ज्या कंट्रीज आयदर ट्रिब्युटरी होत्या टू द ऑटोमन एम्परर किंवा वर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. So one place where they are moving in is that. Of course, you have always got to be very clear about this. None of the Turkish investments in Africa are bereft of what is called as commercial sense. So याच्यातली प्रत्येक इन्व्हेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय अ व्हेरी स्ट्रॉंग कमर्शियल सेन्स की याच्यातनं आपल्याला एक्झॅक्टली काय मिळणार आहे. पण इट इज नेवरदलेस ड्रिवन बाय अ सर्टन नोशन. फर्स्ट लेवल ऑफ नोशन जो है वो ये पुराना ऑटोमन एम्पायर का सेंस है
की जिथं जिथं म्हणून ऑटोमन्स पूर्वी सत्तेत होते तिथं तिथं आपलं एक तंगडं पार्क असलं पाहिजे इज व्हॉट द एर्दोगन गव्हर्नमेंट फील्स. A second lever that it is operating is a largely Erdogan ka pet project lever of what is called as moderate Islam, of the variety that he believes Turkey is capable of. म्हणजे अर्थात आता तिथं प्रॉब्लेम तो आहे की घरी आमचा त्याच्यामध्ये विश्वास नाही आहे, पण दारी आम्ही लोकांना सगळ्यांना जाऊन सांगतो की इस्लाम इज केपेबल ऑफ मॉडर्नायझेशन अँड मॉडरेशन. And the Turkish case is a perfect case of achieving both. आणि it's not just Africa. तो जो lever आहे तो he uses that even in Southeast Asia with Indonesia and Malaysia. So तिथं देखील Erdogan plays the same game by insisting on this, that Turkey is capable of proving to the world that a moderate and modern Islam is possible. That Islam need not be a wild, mad, jihadi, Wahhabi game. But it can definitely rise up to a certain level of modernity and can speak back to the West in a modern language. Okay? आता याचा दुर्दैवी प्रॉब्लेम फक्त एकच आहे की Erdogan doesn't believe in anything of this when it comes to dealing with things at home. So the Erdogan government plays completely different games at home आणि goes around preaching this all across the world. So तिचं दुसरं lever आफ्रिकेतलं जे आहे is to work with the Islamic countries. You are a part of the Organization of Islamic Countries. OICचे मेंबर्स जेवढे आहेत तो दुसरं त्यांच्याशी खेळत बसतो. आणि तिसऱ्या ज्या सब सहारन आफ्रिकेतल्या डील्स आहेत त्याच्यातल्या काही डील्समध्ये ही इज फॉलिंग बॅक ऑन ओल्ड टर्किश इन्व्हेस्टमेंट्स बोथ इन सब सहारन अँड मोस्टली इन वेस्टर्न आफ्रिका. सो ऑटोमन एम्पायरमधनं एक ग्रुप ऑफ टर्किश डायस्पोरा जो आहे तो परमनंटली साऊथ आणि वेस्ट आफ्रिकेमध्ये लोकेटेड होता. आणि त्यांचे जुने दे यूज टू ऑपरेट दीज ट्रान्सनॅशनल शिपिंग आणि ऑल ऑफ दीज डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. द थर्ड लिव्हर दॅट ही वर्क्स विथ इज दॅट लिव्हर. त्याच्यामुळे ते आणि प्रत्येक इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ही अत्यंत कमर्शियली ड्रिव्हन इन्व्हेस्टमेंट आहे. आणि दुसरा प्रॉब्लेम काय झालेला आहे की टर्की एक्सपिरियन्स्ड अ वंडरफुल पिरियड स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 2002 टू ऑलमोस्ट 2011-12 आपल्यासारखीच कंडिशन होती till 2008 का इकॉनॉमिक क्राइसिस डिड नॉट कॅच अप विथ इट. पण त्या पिरियडमध्ये टर्की वेंट इन फॉर अ मेजर ओव्हरहॉलिंग ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल इकॉनॉमी. आता it also went in for a major problem as far as real estate economy is concerned, but that shouldn't detain us because that's a domestic problem. But externally, the most important thing that it did was it went in for the manufacturing of a range of industrial goods at very cheap prices. Unbelievably cheap prices. And त्याच्या ज्या installed capacities आहेत आता त्यांचा प्रॉब्लेम काय होता की they used to work with their exchange rate and project most of these goods into Eastern and Central Europe. But since 2008, as the economic crisis struck and the Eastern and the Central European market closed for it, Erdogan was forced to check out for new markets, and those new markets essentially are in Africa. म्हणून आम्हाला आफ्रिकेमध्ये सगळ्यात जास्त इंटरेस्ट याच्यासाठी आहे की ते सेंट्रल टर्कीमध्ये ही कम्स फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड एज कायसारी विच इज इन सेंट्रल टर्की. सो ते मी सत्तेत येईपर्यंत म्हणजे साहेबांचं म्हणणंच असं आहे मी सत्तेत येईपर्यंत Turkey was an imbalanced country with development spread on the west coast in the Constantinople area and second in Ankara. आणि मधी सगळं was ओरिसा. सो मधी सगळं was ओरिसा आणि बेंगॉल आणि आमचं गुजरात. मग सर म्हटले की आपल्याला हे सगळं बदलायचं आहे. मग सरांनी साधारणपणे 70% जे चाललेले उद्योग होते ऑफ मुव्हिंग टर्किश इंडस्ट्रियल कॅपॅसिटीज फ्रॉम द कॉन्स्टँटिनोपल एरिया टुवर्ड सेंट्रल टर्की सरांनी त्याला सगळ्याला मेजर पुश दिली. आणि एकदम सिम्पल गोष्टी ते टॅक्स लॉजमध्ये रिलॅक्सेशन असले सगळे धंदे करून केलेलं अचीवमेंट आहे. पण त्यांनी इंडस्ट्रियल कॅपॅसिटीज ज्या काही फिनॉमिनली वाढल्या जो तोपर्यंत चांगलं चालत होतं जोपर्यंत ट्रक लोड करायचा आम्ही काही पण मॅन्युफॅक्चर करत बसतो साबण टी व्ही तुम्ही सांगा आपल्याला काही पण जमतं आणि ते पलीकडे पाठवायचं बल्गेरिया अल्बेनिया पोलंड. पण एक्सचेंज रेट प्रॉब्लेममध्ये गेला ना 2008ला की त्याच्यानंतर वी सडनली फाउंड दॅट द युरोपियन मार्केट्स डोंट नीड एनीथिंग ऑफ दिस. द वे द जर्मन्स हॅव टाइटन्ड लीवर्स ये कुछ भी अब यूरोप में जा नहीं सकता है. मग सर म्हटले चला आफ्रिकेला जाऊ. म्हणून सर सध्या आफ्रिकेत बोंबलत फिरत आहे.
पण तो लय मजेदार प्राणी आहे, तर काही नाही करतात. पण आय होप दिस इज की लाईक एक एरिया इज द ओल्ड ऑटोमन, द सेकंड इज द इस्लामिक थिंग, अँड द थर्ड इज द ओल्ड टर्किश डायस्पोरा आणि त्यांचे असलेले कमर्शियल कॉन्टॅक्ट्स. Only problem is a lot of those people do not get along with anything that Erdogan does because a lot of them are Christian communities. पण तो उतरत बसतो, तो ज्याला ज्याला म्हणून बाटलीत उतरवता येईल त्याला तो बाटलीत उतरवतो. आता तर तो लय मज्जा करणार आहे. 2018 we are looking out for perfect disaster. He is possibly planning, कारण he has got a new constitution, something that people like Modi would have had. I don't know whether Modi understands Turkey or not, but he would have been very jealous of. When he got first a beautiful 1500 rooms का palace built for himself, त्याच्यानंतर सरांनी constitutionच बदलली to see to it की parliament no longer would be powerful enough with the president. It turned into a perfectly presidential system. आणि every president, no individual can do more than 2 consecutive terms. त्याच्यामुळे आता सरांचा प्लॅनच असा आहे की ह्या वर्षी पार्लिमेंट डिझॉल्व्ह करायची आहे आणि द कंट्री गोज इन फॉर इट्स फर्स्ट इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याच्यामधनं सर 2029 पर्यंत राज्य करण्याच्या तयारीत आहे. सर स्टार्टेड ऑफ इन 2012 फर्स्ट एज प्राईम मिनिस्टर, देन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अँड मेड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट, आणि आता एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेन्सी अंतर्गत 2029 पर्यंत आपल्याला बसून राहायचं एज प्रेसिडेंट. 1500 रूम्सचा पॅलेस उगीच बांधला का? 1500 रूम्स, 1500 रूम्स studded with phenomenal pieces of old Ottoman art. No, you have to be mad like him. There is nobody else. You can't compare anybody with him. He's like mad in his own league. आणि अर्थात म्हणजे त्याला त्या प्रकारचं हे पाहिजे. 2016 मध्ये there was an attempt to overthrow the government, an attempt which miserably failed. आणि बाबांनी त्याचा जो काही वापर केलेला आहे, म्हणजे जवळजवळ 1.25 लाख सिव्हिल सर्वंट्स हॅव बीन ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट. 11,000 सिव्हिल सर्वंट्स, जर्नलिस्ट, academics are put in prison, and people are yet trying to work the judicial system to get out. A large number of soldiers, day 2 of the coup, were ordered to get lost and never come back. त्यामुळे असलं काहीतरी पॉप्युलेशन काही नाही आपली, म्हणजे इट्स अ बिग कंट्री, इट्स अ ह्यूज कंट्री. टोटल पॉप्युलेशन इज जस्ट 8.2 करोड अँड मेजर पॉप्युलेशन सेंटर्स हे असे मेजर सिटीज आहेत. त्यामुळे एर्दोगान जे काही करू शकतो, 1.25 लाख लोक एका झटक्यात, म्हणजे ऑफकोर्स ही केप्ट ऑन सायनिंग इट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, पण 1.25 लाख सिव्हिल सर्वंट्स ऑर्डर टू गो होम अँड नॉट कम बॅक फॉर ड्युटी फॉर एनी रिझन व्हॉट्सएव्हर. 11,000 जणांना उचलायचे आणि आतमध्ये टाकून द्यायचे. इमॅजिन मोदी पुटिंग राजमोहन गांधी बिहाइंड बार्स, गोपाळ गांधी, राजमोहन गांधी, समथिंग लाईक दॅट. कॅन मोदी डू इट? प्रणय रॉय फॉर एक्झाम्पल, मे एक्सेप्ट फॉर हुरियत विच इज अ इंग्लिश लँग्वेज पेपर, आणि हुरियतनी तिचा टर्किश पेपर बंद करून टाकलेला आहे. हुरियत इज द ओनली थिंग दॅट आय नाव रिलाय ऑन. इट्स द ओनली पेपर विच हॅज बीन अनटच्ड. नाहीतर जवळजवळ सगळे पेपर्स आणि न्यूज चॅनल्स आयदर ऑर्डर्स काढलेले आहेत की ह्या लोकांना बरखास्त करा, आणि जर करणार नसताल तर मग उद्या सकाळी तुरुंगात द्यायला तयार राहा. दॅट इज व्हॉट ही हॅज अचीव्ड. ह्याला नॅशनल सिक्युरिटी म्हणतात. टर्किश स्टेट मॅक्सिमम सिक्युरिटी स्टेट. द होल स्टेट हॅज नाव टर्न इन टू अ प्रिझन. म्हणजे असं ज्यांची डोकी चालतात ना, ती लोक काय काय करतात. त्याचं एक वेस्टवर्ड एक्झाम्पल एर्दोगान आहे आणि ईस्टवर्ड एक्झाम्पल रॉड्रिगो दुतार्ते इन फिलिपिन्स. तो उचलून त्यांना आत टाकतो आणि कोर्टांसमोर उभा करतो. हा तर काही पण करत नाही, हा तर पोलीस पाठवतो आणि त्यांना सांगतो त्यांना गोळ्यात घाला, ना गोळ्या घाला. ही तो सँक्शन्स फॅब्युलस वेज बाय विच यू शुड किल पीपल. की हाऊ शुड यू गो अबाउट किलिंग पीपल. म्हणजे इफ इट्स अ जर्नलिस्ट दॅट ऑपोजेस द गव्हर्नमेंट, तर कसं त्याच्या तोंडाच्या म्हणजे जिभेला लागेल अशा प्रकारे गोळी हाणली पाहिजे. दुतार्ते किल्स, एर्दोगान इम्प्रिझन्स. येते का लक्षात? इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इन विच वी आर. असो, अजून बोला. इज देयर एनिथिंग एल्स दॅट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट? मग वी कॅन स्टॉप. हां बोल.
आरबीआय पता नाही रे हाऊ डू यू डू इट, कारण फॉर अ हे बरोबर रे की देर आर सर्टन ड्यू प्रोसिजर्स ज्या आरबीआयने करणं अपेक्षित आहे, आणि ऑब्वियसली इट सीम्स की ॲट द आरबीआय एंड ऑफ इट दे हॅवंट वर्कड. पण ते आरबीआयच्या बाबतीत परमनंट प्रॉब्लेम असा आहे की आरबीआय सिरियसली कॅन इट रिअली बी अन ऑर्गनायझेशन विच कॅन टेक केअर ऑफ ऑल ऑफ दिस. म्हणजे ज्याला इट इज टेकिंग प्लेस इन द ब्रांच ऑफ अ बँक in one corner, how much of this can be done. आरबीआय याच्याबद्दल शेवटी जाऊन पीएनबीलाच विचारू शकते. पण जर पीएनबी कडनं तिला ज्या रिपोर्ट्स मिळत आहेत त्या रिपोर्ट्स तिच्या ड्यू प्रोसेसमध्ये फिट बसत आहेत आणि इट डझंट हॅव एनिथिंग टू सस्पेक्ट, तर आय डोंट नो टू व्हॉट एक्सटेंट कॅन वन होल्ड द आरबीआय रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बरोबर आहे, पण प्रॉब्लेम काय लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आज हा स्कॅम तुम्हाला क्युम्युलेटिव्हली दिसतोय. ज्याला प्रत्येक एलओयू इश्यू केला जातोय त्याला तो इंडिव्हिज्युअली इश्यू केला जातोय, आणि ज्यावेळेला ते इश्यू केले जात आहेत आणि वेन द आरबीआय लुक्स ॲट इट त्यावेळेला द आरबीआय डझंट फील दॅट देयर इज एनिथिंग रॉंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज ड्यू प्रोसेस का हिस्सा आहे. आता इट इज ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट क्युम्युलेटिव्हली दॅट यू स्टार्ट रिअलाइजिंग दॅट ऑल दोज एलओयूज हॅव फेल्ड. ओके, अँड देन दिस होल प्रॉब्लेम स्टार्ट्स की मग तुम्ही ते त्यावेळेला बघितलं नव्हतं का, तर त्यावेळेला बघितलेलं होतं, पण त्यावेळेला आम्हाला असं वाटलेलं नव्हतं ना की दिस वोंट बी ऑनर्ड इन द फ्यूचर. तो त्यावेळेला वी फेल्ट दॅट दिस अ परफेक्ट नॉर्मल प्रोसीजरल इशू है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज जस्ट अ ट्रू त्या लेवलला आहे, त्या लेवलला दे डेफिनेटली नीड टू आन्सर क्वाईट अ लॉट. पण पुन्हा प्रॉब्लेम तो असतो की ज्या प्रकारचे बिझनेस प्रोसेस क्रिएट झालेत ना त्याच्यामध्ये एस्पेशली आता अर्थात देर आर नंबर ऑफ अदर क्लायंट्स अँड कस्टमर्स ऑफ क्वाईट अ नंबर ऑफ अदर पब्लिक अँड प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स की ज्यांच्या केसमध्ये जरी ते 90 डे असलं ना तरी देखील इट नॉर्मली एक्सटेंड्स की यू नॉर्मली गेट द मनी नॉट ॲट द एंड ऑफ 90 days फिक्स्ड बट पॉसिबली ॲट अ स्लाइटली लेटर पिरियड ऑफ टाइम. आणि तो रुटीनचा भाग आहे. तुम्हाला जर पैसे येत असतील तर यू नेव्हर फील की देर इज एनिथिंग गोइंग रॉंग विथ इट. मे बी 90च्या ऐवजी 100 days लागतात, but nevertheless the money is coming in. So at his individual risk he is extending it. Okay, saying की बाबा ठीक आहे, I know बँकर्स नॉर्मली डील विथ दॅट रिस्क की मला हे माहिती आहे की मी 90 days तुला इश्यू केलेला आहे, पण तुझे माझे संबंध अशा प्रकारचे आहेत की याच्यामध्ये आय डू बिलीव्ह की इन 100 days यू विल रिटर्न बॅक टू मी. पण द होल प्रॉब्लेम स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेन ऑल ऑफ दिस क्युम्युलेटिव्हली स्टार्ट्स गिव्हिंग अवे अँड फेलिंग. हां, आणि ऑफकोर्स क्रेडिट के रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स आर डिफरेंट. क्रेडिट रिकवरी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स अगेन बिकम्स डिफरेंट. सो त्या केसमध्ये टू बिलीव्ह इन दिस दॅट वॉट वर्क्स इन द केस ऑफ वन सेक्टर वुड नेसेसरली वर्क ऑल्सो इन द अदर सेक्टर, दॅट्स नॉट द वे बाय विच द गेम इज प्लेड. म्हणून ते इंडिव्हिज्युअली आता तेवढी रिस्क घेतात, कारण प्रॉब्लेम साधा आहे की तुम्ही जर ती इंडिव्हिज्युअल रिस्क नाही ना घेतली आणि हे पैसे एक्सटेंड नाही ना केले तर ॲट द एंड ऑफ द डे बिझनेस इटसेल्फ ॲज फार द बँक इज कन्सर्न लँड इन ट्रबल. म्हणजे नॉर्मली बँक ऑफिशियल्सचा प्रॉब्लेम काय असतो की एका बाजूला हे बरोबर आहे की यू हॅव गॉट टू वर्क विथ दॅट प्रोबिटी अँड एफिशियन्सीवाला इशू, पण ऑन द अदर हँड यू ऑल्सो हॅव गॉट टू प्रमोट वॉट इज कॉल्ड द बिझनेस ऑफ द बँक. And bank's permanent business is in these types of situations in which we are lending against a certain risk which most of the time the understanding of the risk is very personal. म्हणजे आपने उस बंदे को जिसको अपॉइंट किया है ना वहाँ पे वो अपने पर्सनल लेवल पे इस रिस्क को एस्टिमेट और एसेस कर रहा है एंड नॉट इन्वॉल्विंग द लार्जर अथॉरिटी इन इट. देयर इज अ होल चेन इन प्लेस. आता ह्या केसमध्ये द एंटायर चेन हॅज गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. पण ती एंटायर चेन म्हणजे प्रत्येकाला त्यांनी इतक्या व्यवस्थित पद्धतीने सेट केलेलं आहे की एव्हरीबडी हॅड इज ओन कमिशन इन दिस मनी विच वॉज बीन एक्सटेंडेड बाय द बँक टू दिस स्पेसिफिक क्लायंट. हां, पण गिवन द फॅक्ट दॅट द बँक ॲज अ कलेक्टिव्हिटी इज आन्सरिंग द आरबीआय in a manner wherein the RBI cannot detect whether there was anything on the face of it. कारण आरबीआय प्रत्येक अकाउंट चेक नाही ना करू बसू शकत. सो आरबीआय ज्याला तुमच्याकडनं येणारे कंप्लायन्स रिपोर्ट्स बघतीये त्याला आरबीआय फील्स की देयर इज नथिंग रॉंग विथ दिस. More than the RBI, it's a failure at the level of the bank itself. You getting it? Now it has presently given up on it.
म्हणजे आत्ताच्या घडीला एर्दोगन इज व्हेरी क्लिअर अबाउट इट की वी विल रीच अ लेवल वेअर इन युरोप वुड बी फोर्स्ड टू कॉल अस इन rather than we keep on begging them that please let us in. So आत्ताच्या घडीला इट्स लाईक की नॉट ॲट ऑल ॲट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑनर अँड नॅशनल डिग्निटी, कुठल्याही स्थितीत नाही. सो आत्ताच्या घडीला इट विल हॅपन टू अ लेवल की ज्याला गरज लागेल त्याला ते आम्हाला बोलवतील, आम्ही कुणालाच मागायला जाणार नाही. प्रेझेंटली शेल्फ अँड इफ ही कंटिन्यूज इन ऑफिस तो शेल्फ फॉर अ लॉंग टाइम. बरं, वी स्टॉप हिअर.